শুরু করব এখন স্যার? এই আমার মনে হয় শুরু করে দিতে পারি। হ্যাঁ, জি স্যার। তাহলে জহির রানা ইয়ে করো, উপস্থাপনা করো। জি স্যার, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। উপস্থিত আজকের এই ভার্চুয়াল কনভারসেশনে আজকের যিনি মেইন উপস্থাপক আমাদের শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ডক্টর নাসিরউদ্দিন মাহমুদ এবং আজকের যারা পার্টিসিপেন্ট সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি। আজকে আমরা সার্জারির একটি কমন প্রবলেম এবং এটা কিভাবে আমরা এটাকে ম্যানেজমেন্ট করতে পারি সেই বিষয়ে আমরা আমাদের শ্রদ্ধাভাজন স্যারের একটি বিশেষ উপস্থাপনা আজকে আমরা দেখব। তার আগে আমরা আজকে যিনি উপস্থাপনা করবেন তার সম্বন্ধে আমরা একটু জেনে নেই। অধ্যাপক ডক্টর নাসিরউদ্দিন মাহমুদ, অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান, সার্জারি বিভাগ, সেন্ট্রাল মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা। স্যার 2002 সালে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস এবং 2008 সালে বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস থেকে সার্জারিতে এফসিপিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। 2019 সালে রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস হতে স্যার এফআরসিএস এবং 2020 সালে আমেরিকান কলেজ অফ সার্জনস হতে এফএসসিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। এ পর্যন্ত দেশীয় ও বিদেশি জার্নালে তার 20টি গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। এই শিক্ষক এবং গবেষক আজ আমাদের সামনে ম্যানেজমেন্ট অফ হেমোরয়েডাল ডিজিজের বক্তব্য উপস্থাপন করবেন। অনুষ্ঠানটির সার্বিক সহযোগিতায় আছে সার্বিয়ার বাংলাদেশ অপারেশন ডেফলনের সৌজন্যে আজকের এই সায়েন্টিফিক সেমিনারে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আমি ডক্টর নাসিরউদ্দিন, প্রফেসর নাসিরউদ্দিন মাহমুদকে তার উপস্থাপনা আপনাদের সামনে করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ, ডক্টর জহির রানা। ওয়েলকাম you all today's live webinar and scientific seminar on management of hemorrhoidal disease. This seminar is organized by Serbia Bangladesh Operations and on courtesy of Tablet Deflon. Now I am going to start my presentation. Bismillahir Rahmanir Rahim. I am Professor Dr. Naseeruddin Mahmood, working as professor and head of the Department of Surgery in Central Medical College, Kumilla. Today, we are passing through a global crisis. The crisis started 31st December 2019, first reported by China to World Health Organization. And as it crosses the international boundaries, it is declared as a pandemic situation, that is corona crisis. And the pandemic situation was declared in 1st March 2020. The latest update of today's situation is in the world. Total number of cases 1,62,47,501. Among them, death occurred 6,49,287 people and recovered 99,44,969 patients. In Bangladesh, the test is still, number of tests is still low. Beside this, total cases are 2,25,728 and death 2,982. Among them, recovered 1,23,882. So, to avoid corona infection and to face the corona infection, World Health Organization recommended the lockdown system. By this lockdown system, already European people saves millions of life they claimed. And in this lockdown system, we are passing through a sedentary lifestyle by staying at home. In home, whatever we have done,
the activities before the corona crisis and after the corona crisis is limited, and this limited activity leads to limited movement and limited work, and this leads to limited intestinal motility, and most of the patients are suffering from constipation, and they have a chance to develop hemorrhoidal disease. The term hemorrhoid or piles means different things to different people, and many patients will use these words to describe a wide variety of anorectal condition. Hemorrhoidal disease has been loathsome affliction to mankind. The word hemorrhoid derived from Greek hema, that means blood, and rous means flowing, and Latin word piles means a ball. So shedding of blood from a ball is the exact meaning of hemorrhoids. Before we go into discussion of the main part, we should know the anatomy of the anal canal. Anal canal commences at level where rectum passes through pelvic diaphragm, that is anorectal junction, and ends at anal verge. Total length is 4 centimeter, slightly shorter in female. The hemorrhoidal plexus is mainly formed by the superior rectal and inferior rectal veins, arteries, and vein contribute, superior rectal and inferior rectal vein also contribute to form the hemorrhoidal plexus. To the surgeon, however, it refers to abnormalities of the vascular cushion of the anus. There is a number of theories how this hemorrhoid is formed. The vascular cushion or this theory is most acceptable, which was published by Thompson in his master's thesis in 1975. The cushions are normally maintained in position by a suspensory ligament, and torn or prolapse beyond this suspensory ligament leads to hemorrhoid. The most widely supported theory that symptomatic hemorrhoid result from disruption of this ligament and downward protrusion of the hemorrhoidal plexus. The contributing factors that leads to hemorrhoid is increased intra-abdominal pressure that may be come from transit, travels, pregnancy, delivery, hereditary, sedentary lifestyle, obesity. We are passing through a sedentary lifestyle, so we are more vulnerable to develop hemorrhoid at this stage. The pathogenesis of hemorrhoids is clear in this slide. Degeneration of encroaching connective tissue that leads to descent of the anal cushion, that is dilatation of the veins, venous stasis, and ultimately inflammation, edema, erosion of the mucosa of the anal cushion. This is the normal pathophysiology of hemorrhoid. In pregnancy, there is more chance to develop hemorrhoid because hormonal changes or increased intra-abdominal pressure that precipitated to form the hemorrhoids. All this effort, increased hormonal drive or increased intra-abdominal pressure during pregnancy causes degeneration of encroaching connective tissue, dysfunction of the arteriovenous shunt that leads to dilatation of the veins and causes stasis of blood, which ultimately causes 3 events. Number one, capillary fragility that causes bleeding or discharge from the fragile capillary. Thrombus formation causes pain or tenesmus, and descent of the pile mass causes prolapse. So pregnant lady has more chance to develop hemorrhoids. Now, before going to treat a case of hemorrhoid or primary hemorrhoid, we should exclude
secondary hemorrhoids. There is obviously some causes of secondary hemorrhoids, that is local cause, anorectal deformity, hypotonic anal sphincter. These two conditions may causes secondary hemorrhoid. Abdominal condition like ascites causes secondary hemorrhoid. So a surgeon, before going to perform hemorrhoidectomy, if there is ascites and portal hypertension, don't go for hemorrhoidectomy. Try to control the portal pressure first. Pelvic condition like gravid uterus, uterine ovarian neoplasm, bladder carcinoma may also cause hemorrhoid. Neurological, paraplegia, multiple sclerosis. These are the secondary causes of hemorrhoid. The classical classification depends on the grading system of the hemorrhoid on the basis of signs of hemorrhoid. And by this classification, hemorrhoids may be grade 1, 2, 3, 4 on the basis of signs. And look at the grade 1 that bleeds but never prolapse outside the anal bars. Grade 2 where hemorrhoids can be seen but it disappears spontaneously. Grade 3 where hemorrhoid seen from the outside the anal bars and it can be reducted by manually. And grade 4 hemorrhoids can be seen outside the anal bars but it cannot be repositioned manually. This slide shows all the forms of hemorrhoid, that is grade 1 to 4. And these hemorrhoids usually located on the 3, 7, 11 o'clock position. Another classification on the basis of whether hemorrhoid arises above the dentate line or below the dentate line. If it arises above the dentate line, it is internal hemorrhoid. And if it arises below the dentate line, it is external hemorrhoid. And sometimes internal hemorrhoid comes outside the anal bars, that is called interno-external hemorrhoid. The diagnosis is mainly on the clinical. The clinical presentation is pain, bleeding, swelling, prolapse, discharge, pruritus, and fecal incontinence. And clinical examination should be performed per rectal examination, inspection, palpation, anorectal examination, and fructoscopy. The classical position of rectal examination can be performed by left lateral position, knee elbow position, lithotomy position, prone jackknife position. In this position, we can use proctoscopy for final diagnosis, and sigmoidoscopy should be performed to exclude secondary causes. The complications of hemorrhoid include strangulation, thrombosis, ulceration, gangrene, portal pyemia, fibrosis, severe hemorrhage. A number of treatment options are available for hemorrhoidal disease, like conservative approach first. Then in 1869, sclerotherapy was invented, Baron bending, infrared photocoagulation, Doppler guided transanal hemorrhoidal dearterialization, that is transrectal ultrasonography can detect the superior rectal artery, and this arterial coagulation causes sclerosis of the hemorrhoidal plexus. Circular stapling, Antonio Longo was from Italy, invented this procedure in 1998. Previously we performed it widely. And close tackling Ferguson is widely practiced in UK, and Milligan-Morgan open technique or open hemorrhoidectomy is performed in UK, and close technique was performed in USA. So USA Ferguson technique is widely practiced, and open technique Milligan-Morgan hemorrhoidectomy is commonly performed in UK. The latest innovation is laser technique. Laser, I will discuss it in later slide. Among the non-operative treatment, seize bath, that is application of warm water, local application of antibiotic, laxative, anti-inflammatory drugs, and ask the patient to take fiber containing food
the food which contain rich with cellulose like fruits, vegetables, and take plenty of water. This causes easy purgation of fecal material. By these events, high fiber containing diet, plenty water, regular exercise, and sea bath, this causes suppression of inflammation of anal cushion, increase resistance of the vascular wall, and prevent bleeding. Our time is lockdown system, and in this pandemic corona COVID-19 situation, we surgeons prefer to delay the operation. An elective operation is only performed trials basis. So medical treatment, that is micronized, purified, fractionated flavonoid, is the most appropriate choice at this moment. And Deflon 1000 is launched by the Bangladesh Severe Operations, that is recommended for grade 1 to 3. Only grade 4 and complicated cases may be selected for operative procedure. Common instrumental method, injection sclerotherapy. This is the Gabriel series. The injection 5% almond in phenol oil is injected into the submucous region of the venous plexus, but sometimes unskilled person also practice it, and accidentally they given the injection into the venous plexus, which may cause a torrential hemorrhage or sloughing out of the venous plexus. So be cautious before use it. This is another procedure, baron bending. The band is applied to the pedicle of the hemorrhoid, which causes distal avascular necrosis. This is the picture of graphical picture of Longu operation, where staple is used to cut down the anal rectal mucosa and fixes it. This is also called hemorrhoidopexy. This is a successful Longu operation where do not is seen. We performed it almost regularly. This is our operation team. The newer non-operative treatment is infrared photocoagulation. This infrared photocoagulation causes coagulative necrosis of the hemorrhoids. Another radiofrequency ablation of the selected artery may causes distal avascular necrosis of the hemorrhoidal plexus. Laser is a new invention, is performed by our also performed in our country. This laser causes coagulation of the hemorrhoidal plexus. The benefit of the laser is it is less painful, shorter hospital stay, and patient can avoid prolonged sea bath post-operatively. But laser is not suitable in complicated cases. In complicated cases, still open surgical technique has a armamentarium of the surgeon, that is third, fourth degree hemorrhoid, failure, non-operative treatment, patient preference. This patient may go Milligan-Morgan or open hemorrhoidectomy, submucosal hemorrhoidectomy, or Ferguson closed hemorrhoidectomy, or staple Longu technique. This is a picture of Milligan-Morgan operation where hemorrhoidal plexus is seen by giving a incision, and it is ligated and excised. During this procedure, always try to ligate the hemorrhoidal plexus in between the mucosal bridge that prevent postoperative anal stenosis. Also try to avoid bite of the sphincter muscle, and these also avoid postoperative pain.
Ferguson is a closed technique. It is commonly practiced in USA. The procedure is almost same. Here, after the procedure, the mucosa is sutured. This is the hemorrhoidectomy picture between the performed between the mucosal bridge. So in this COVID situation, we recommended the medical treatment, that is flavotropic drug Deflon 1000. A number of preparation is available in our country, but severe operations launches Deflon 1000 that contain micronized purified flavonoid, fractionated flavonoid, which is a combination of diosmin and hesperidin. How it acts? It acts in three ways: increase capillary resistance that causes less bleeding, protects the endothelium that causes less pain, increase lymphatic drainage that causes less edema. By these three comprehensive mode of action, it ultimately squeezes the hemorrhoid and sometimes causes less bleeding tendency. Deflon 1000 milligram is recommended by the all international guidelines, and reference treatment in all international recommendation in acute hemorrhoidal attack. Deflon should be started TDS first 4 days and then BD for next 3 days. And it has a role also in post-surgical patient to reduce the hemorrhage, that is 3 tab first 4 days, 2 tab next 3 days, and single dose for 15 days. And prevention of recurrence, that is Deflon 1000, 1 tab daily for 3 months is helpful to prevent recurrence of hemorrhoid. Thank you, everybody. Thank you for patient hearing. Today, here is also presence of some person from severe operations. So this is the end of my session. I will ask the host to arrange the question and answer session. Thank you, everybody. Thank you all. জি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রফেসর নাসিরউদ্দিন মাহমুদ স্যারকে তার সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য। এখন আমরা সরাসরি কোশ্চেন আনসার সেশনে চলে যাব। আমাদের মাঝে কিছু এক্সপার্টিজ আছেন, আমরা এই বিষয়ে ওনাদের কথাও শুনবো। এখন যারাই কোনো প্রশ্ন করতে চান তারা প্রথমে আনমিউট হবেন অথবা রেজ হ্যান্ড করবেন। তাহলে হ্যাঁ, আমাদের তৌফিক খান নামে একজন রেজ হ্যান্ড করেছেন, আপনি আপনার প্রশ্নটা করেন আনমিউট হয়ে। জি, ডক্টর নাসির, Yes. thanks for your nice and excellent presentation. Hemorrhoids is very common in our community. We in day-to-day practice we find it. My question is, how can we prevent it in the community? How can we prevent it? Very nice question. Thank you, Dr. Tofik Bhai. In this situation, I have already mentioned the patients are already less active, and by less movement, they have a chance to develop it. Yeah, for the community people, we ask and advise people to take regular exercise. They can take it also in the home, and whenever they outside in a short distance, rather they use car, private car or rickshaw, they can walk the short distance. So this enhance their intestinal motility, gut motility, ultimately prevent constipation. Besides this, the nature give us a lot of fruits. We no need to purchase the foreign food or foreign fruits. We can take the fruit that grown in our country, like mango, pineapple, that contain enormous fiber. So fiber containing diet, vegetable,
which is available in our market. If we practice to eat our regular meal, this also can help us to prevent constipation. Beside this, patients should, or people should take plenty of water. All these sorts of events can help us to prevent hemorrhoid or to develop hemorrhoid. Thank you, everybody. Thank you all. Thank you. আরেকটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে এখানে pelvic floor strengthening এর কোনো উপকারিতা আছে কি? pelvic floor strengthening এর জন্য pelvic floor very exercise nice question. Yes. pelvic floor exercise আমরা কিভাবে অ্যাডভাইস করতে পারি রোগীকে? Advice. Very nice question. While patient is in lying position or patient is in supine position, they can take like cycling activity. This cycling activity in the bed can strengthen the pelvic floor. Beside this, regular taking the swimming, this also help to strengthen the pelvic floor. Thank you. Thank you. If you can add something, you can share. Any other question? অন্য কেউ যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান তাহলে আনমিউট হয়ে প্রশ্ন করতে পারেন অথবা রেজ হ্যান্ড করতে পারেন যদি কারোর প্রশ্ন থাকে। স্যার, হ্যামোরয়েডসের গ্রেডিংটা কি আলোচনা করা হয়েছে? আমরা একটু পরে জয়েন করেছি। হ্যামোরয়েডে কেন ব্লিডিং হয়? গ্রেড যেটা করে 1 থেকে 4, গ্রেডিং আমরা গ্রেডিং তো এটা আমাদের এমবিবিএস লাইফ থেকে পড়ে আসছি। এটা ভেরি ইজি গ্রেডিং ফার্স্ট অফ অল hemorrhoid bleeds but never seen from the outside the anus, so this type of hemorrhoid is only diagnosed by proctoscopy. This is grade 1. Grade 2, hemorrhoid bleeds and comes outside the anus, but it cannot reposition it manually. It goes spontaneously. This is grade 2. And the hemorrhoid that comes outside the anus that needs manual reduction, we can use finger. This is called, but it can be repositioned by manually, grade 3. And hemorrhoid that comes outside the anus, but it cannot repositioned by finger and always lies outside the anus. This is grade 4. So thank you for your question. স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি তাশা বলছি স্যার, আঞ্জুমান স্যার। Yes, তাশা, তুমি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছো? স্যার দেখতে পাচ্ছি স্যার। স্যার আমরা তো এখনো স্যার মাঝে মাঝে স্যার জিবি প্র্যাকটিস করতে হয়, তো স্যার গাইনির কোনো যদি স্যার হ্যামোরয়েড নিয়ে আসে তখন স্যার তাকে কি কি মানে ট্রিটমেন্ট দেওয়া উচিত বা কি কি করা যায় তার? Yes, your patient may be a pregnant lady. She or may come to you with hemorrhoid. In pregnant lady, the Deflon is safe drug because the Deflon is prepared from the natural source. The covering of orange that contain enormous flavonoid. From that source, micronized flavonoid is collected, and this purified fractionated flavonoid is used to make the Deflon. So you can prescribe Deflon in pregnant ladies safely. Yes, sir. Any other question? Thank you, sir. যে আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন, আনমিউট হয়ে প্রশ্ন করতে পারেন। হ্যাঁ তাছাড়া তুমি আনমিউট হয়ে প্রশ্ন করো। আনমিউট হয়ে গেছো, তুমি মিউট হয়ে গেছো, আনমিউট হয়ে প্রশ্ন করো। স্যার প্রেগন্যান্ট মহিলাদের মানে স্যার যদি অপারেশন করা লাগে তখন কি স্যার মানে ল্যাকটেশন পিরিয়ডের পরে করতে বলা হবে? In pregnancy, always try to avoid operation, but operation can only be performed in emergency or complication situation. Even sometimes patient come to us, pregnant lady come to us with complication like strangulation, thrombosis.
we allow them antibiotic and seize bath. By this procedure, complicated hemorrhoid may turn to uncomplicated one. This is our approach to pregnant lady. But if this condition cannot resolve with conservative approach, we can go for hemorrhoidectomy in selective cases. But always in pregnancy, try to apply conservative approach. Thank you, sir. I have a question. Actually, nowadays, Longo is very popular to all surgeons. My question is, what are the advantages of her conventional hemorrhoidectomy than a Longo operation? Longo. Very nice question. Thank you, Dr. Atwa sir. I have a study of Longo versus open hemorrhoidectomy. 50% I have performed Longo operation and 50% I have performed open hemorrhoidectomy. So what the result is on the basis of different parameter is different. Like if by Longo procedure, a patient hospital stay is shorter, number one. It is if it can perform properly, the less painful, and no need to seize bath. So by this parameter, pain, postoperative hospital stay, postoperative seize bath, Longo is superior. But in other senses like anal stenosis, cost, and some other parameter, sometimes open surgical procedure is superior. Even in complicated cases, open surgical procedure is superior. So the situation or the superiority depends upon the parameter. So overall, if we think in the hospital stay or quicker procedure, Longo is superior. We recommend it firstly. Thank you, sir. Thank you. জি, আর কেউ প্রশ্ন করবেন তাহলে একটু আনমিউট হয়ে প্রশ্ন করেন। In this session, questioning is very important, and I am very glad that the audience asking me question. This is the success of a conduction of this type of seminar. So participant, if you have raised any question, you can ask me, because with the participation of question and sharing of your knowledge, your experience, this type of discussion will be more fruitful. স্যার, আমরা কি কাউকে মানে কথা বলার সুযোগ দিব? কোনো ইয়াকে আমাদের কাছে কেউ কথা বলা? সার্বিয়ার বাংলাদেশ অপারেশনের পক্ষ থেকে আমার মনে হয় তাদেরকে কিছু বলতে দেওয়া উচিত। জি, আজকে যে প্রোগ্রামে স্পন্সর ছিল সার্বিয়ার বাংলাদেশ, আমি তাদের প্রতিনিধিকে সবার উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ স্যার, প্রফেসর নাসিরউদ্দিন স্যারকে তার এই মানে ইলাবোরেট এবং খুবই নাইস একটি প্রেজেন্টেশন দেখলাম। যে আসলে এর আগেও আমি হেমোরয়েডস এর উপরে বেশ কিছু প্রেজেন্টেশন দেখেছি ইয়েতে, তো স্যারেরটা মনে হচ্ছে যে অনেক বেশি ইনফরমেটিভ এবং হচ্ছে অনেক বেশি ইলাবোরেটলি স্যার করছে। তো আবারও থ্যাংক ইউ স্যারকে, এবং হচ্ছে যে যারা কষ্ট করে আজকের এই সেশনে জয়েন করেছেন এই প্যান্ডেমিক মহামারীর মধ্যেও। আসলে আমাদের এই প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ করার পিছনে একটা ইয়ে ছিল যে আসলে এই ধরনের যাদের অ্যাকিউট কন্ডিশন থাকে, ব্লিডিং বা পেইন, তারা হয়তো বা এই প্যান্ডেমিকের জন্য ডক্টরদের কাছে আসতে পারতেছেন না আপনাদের কাছে, বাট তারা কিন্তু সাফার করতেছে। হ্যাঁ, তো হচ্ছে যে যেন হচ্ছে যে এইটা নিয়ে একটু একটা সেমিনার হলে
যেটার যে ট্রিটমেন্ট অপশনগুলা, তারপর হচ্ছে যে আপনারা বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন করলেন, এগুলোর মাধ্যমে যেন একটা তৈরি হয়, এইটাই আর কি। তো এখানে আমি একটু বলতে চাচ্ছি যে আমাদের সাথে আছে চট্টগ্রাম থেকে আমাদের জোনাল ম্যানেজার সাজু বড়ুয়া। তো আমি একটু ওনাকে রিকোয়েস্ট করবো জাস্ট ভোট অফ থ্যাঙ্কসটা দেওয়ার জন্য। ওহিদ, আমাকে কি শোনা যায়? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে ভাই। হ্যালো, good evening sir. জি শোনা যাচ্ছে। জি স্যার, assalamu alaikum and good evening once again. At the beginning I'd like to thank support today's honorable speaker Professor Dr. Nasiruddin Mahmood for his nice, informative, elaborative and interactive presentation. স্যার, আমি ক্লোজ করার আগে আমাদের সাথে অ্যাকচুয়ালি স্যার আমাদের প্রোডাক্ট ম্যানেজার অ্যাকচুয়ালি হু ইজ টেকিং কেয়ার অফ Decathlon, she joined with us actually sir. If you allow us sir, she has a few words. স্যার আমরা কি আমাদের প্রোডাক্ট ম্যানেজারকে একটু সময় দিব স্যার? জি 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 বলেন। অফ কোর্স। মুমু আপু, জি মুমু আপু, আপনি কি আছেন? জি জি আছি। আমি আসলে দুঃখিত, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? জি শোনা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ ফর গিভিং মি দ্য ফ্লোর। আমি খুবই সরি, আসলে আমি এখনো বাসায় পৌঁছতে পারিনি অফিস থেকে বাইরে। তারপরে যেহেতু আমাকে সুযোগ পেয়েছেন, আমি আসলে 2 মিনিট একটু সময় নিব আপনাদের কাছ থেকে। ফার্স্ট অফ অল স্যার থ্যাংক ইউ। আমি প্রেজেন্টেশনের প্রথম থেকে থাকতে পারিনি, কিন্তু আমি যতটুকুই শুনতে পেরেছি আমি খুবই এনজয় করেছি। থ্যাংক ইউ স্যার। খুবই ইনফরমেটিভ প্রেজেন্টেশন ছিল। আর লার্নেড অডিয়েন্স যারা পার্টিসিপেন্টস আছেন, আপনাদের ব্যস্ত সময় থেকে আপনারা সময় বের করেছেন, এই জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আর প্রোডাক্ট ম্যানেজার, আপনারা সবাই জানেন, আমার কিছু কথা আসলে না বললেই না, যে এখন একটা রিসার্চ ব্র্যান্ড, এন্ড বাংলাদেশে তো আসলে হাতে গোনা কিছু রিসার্চ ব্র্যান্ড এখন আমাদের কাছে রয়ে গেছে, তাই না? তো আমরা দেখা যায় যখন নিজেরা কোনো মেডিকেশন খুঁজি বা নিজেদের আত্মীয় স্বজনের জন্য কোনো মেডিকেশন খুঁজি, আমরা কিন্তু রিসার্চ ব্র্যান্ড গুলো খুঁজি, বিকজ আমরা আসলে জানি যে একটা রিসার্চ মলিকিউলের যে বেনিফিট, সেটা কোনোভাবেই আসলে কোনো জেনেরিক থেকে পাওয়া সম্ভব না। এটা আপনারাও জানেন, আপনারা অনেকদিন ধরে প্র্যাকটিস করছেন, ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসের সাথে আছেন। সো আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো যে এই হাতে কোনো কিছু রিসার্চ ব্র্যান্ডের যেগুলো রয়েছে বাংলাদেশে, আপনারা এগুলোকে সাপোর্ট করবেন, সুযোগ হলেই প্রেসক্রাইব করবেন পেশেন্টদেরকে, বিকজ পেশেন্টদেরকে আসলে মানে আমরা কাজ করে যাচ্ছি পেশেন্টদের জন্য, পেশেন্টদেরকে বেস্ট বেনিফিটটা যেভাবে দেওয়া যায় সেই পথটা করার জন্য আসলে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া আসলে এটা আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না। তো আমি আসলে আর কথা বাড়াবো না, বিকজ আমি বাইরে অনেক শব্দ হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি। থ্যাংক ইউ। আর আসলে আমি খুব দ্রুতই ইনশাআল্লাহ এক্সেপশনাল সিচুয়েশনটা পার হয়ে গেলে আপনাদের সাথে এসে ফিজিক্যালি দেখা করব, পরিচিত হব সবার সাথে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ মুমু আপু। স্যার অ্যাকচুয়ালি you have, dear participant, you have seen actually so many things about hemorrhoidal disease, pathogenesis, potential cause, different grade of hemorrhoids, and available treatment option, oral and surgical, and there is a superiority or the benefit of different surgical option. Sir already explained it very clearly and elaborately. I hope you enjoyed a lot actually, you learned a lot from this session. And as well as you have seen so many guideline recommendation, and there is some good question actually. Sir elaborately explained it actually. Decathlon is actually, sir explained it very clearly that is Decathlon is clearly from a natural source, and it's clearly safe for all, and especially during pregnancy from second trimester. There is a study and guideline also recommended. Indian guideline, surgical guideline is also recommended for the patient. So sir, before closing, sir, I'd like to thank you all to be a part of this program. Actually, it's a new normal situation. That's why we joined from different place. Hopefully, the situation will welcome. I will meet face to face, and it will be more enjoyable for all of us actually. And sir, definitely the situation will welcome, and one day we will meet again physically. And sir, আজকের এই দিনগুলো একসময় স্যার ইতিহাস হয়ে যাবে, এবং হচ্ছে এই ইতিহাস অবশ্যই আপনাদেরকে স্মরণ করবে উইথ honor and respect, sir, actually, for your tremendous role during this time pandemic actually, and we want to salute you for your tremendous support and during this time. And সবাই ভালো থাকবেন স্যার, আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন। থ্যাংক ইউ স্যার, আল্লাহ হাফেজ স্যার। তো সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে সেমিনার এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন।